So we have completed that fully. So we have to create our main task and we have to give our architecture design whatever we have designed on the day full all our sessions for the second project. So we have to club them and it will complete our process, full process, one full flow. Okay. So first, as we have already decided the design phase, so let's get started with the development for the main task. So we will run this one task and we'll call them all, right? How we will do. Now we need to call them one by one sequentially. Okay. So for that, as I said, we need to have this thing. Till this is going to be common. Okay. These are all the common things which we need to copy. From tomorrow onwards, we have to start our new project. Anyway, I'm not going to do that. Okay, you yourself has to develop each and everything, and you have to show me. Okay, just you need to ask me if you have any questions or stuck somewhere, how to do this, that you can ask me. The rest of the things you need to do it. Okay, for the next project. So I need to copy all the variables. Copy. Anyway, we need almost each and every variables. I'll copy all. I will do copy all. Each and every variable we need it in the main task, because the flow, as I said in the first project, the flow should be from the some external file. In our case, the external file is our application itself, is the input source for us. Okay, and then from that file to our CSV, from the application to, we are converting the tabular data, open tickets tabular data to our CSV, then CSV to again back to our SAP application, then SAP application to Excel to mail. This is the how we have to design. So all the variables, almost all the variables we need in our main task. Okay, so let me copy all from each and every task. If needed, we need to delete some variables. So I don't remember, I'll just I will copying all the variables and I will delete the unnecessary variables from the main task itself directly. Okay, so it will be easy. Folder create చేయాలి, ఏం చేస్తారు folder create? ఫైల్స్ అండ్ అక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ ఫోల్డర్ ఇస్తారు. ఆ ఫోల్డర్ ఆల్రెడీ ఉంటే సిస్టమ్ ఎర్రర్ త్రో చేస్తారు కదా, ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టి ఫోల్డర్ ఎక్కిస్తారు. కానీ క్రియేట్ ఫోల్డర్ చేసేటప్పుడే ఓవర్ రైట్, ఒకవేళ నీకు అందులో ఉండే ఫైల్స్ అవసరం లేదు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం అది జనరల్ గా డైనమిక్ గా క్రియేట్ అవ్వాలి, డైనమిక్ గా రిఫ్రెష్ అయిపోవాలి. లైక్ మన టెంపరీ ఫోల్డర్. టెంపరీ ఫోల్డర్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, జనరల్ గా మీరు ఈ ప్రాసెస్ లో టెంప్ అనే ఫోల్డర్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం, అందులోకి సిఎస్విని పంపించాము. అలాగే మన ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫైల్ క్రెడెన్షియల్స్ సేవ్ చేసిన ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫైల్ కూడా టెంపరీ ఫోల్డర్కి వెళ్తుంది. వన్స్ ఆఫ్టర్ ఒక రన్ అయిపోతున్నప్పుడు ఎండ్ లో ఆ ఫోల్డర్స్ ఉన్నా లేకున్నా నీకు ప్రాబ్లం లేదు. నెక్స్ట్ రన్ కు ముందు నెక్స్ట్ ఇంకోసారి రన్ చేసేటప్పుడు సేమ్ ఒక రన్ అయిపోయింది, ఫుల్ కంప్లీట్ సైకిల్ ఒక రన్ అయిపోయింది, 10 రికార్డ్స్ ఉంటే 10 రికార్డ్స్ ప్రాసెస్ అయ్యాయి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పాస్ ఆఫ్ ఫైల్. సో 10 రికార్డ్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఫోల్డర్ ఉన్నా లేకున్నా నీకు ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. రోబోట్ కి నెక్స్ట్ రన్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఆ ఫోల్డర్ ఉన్నా లేకున్నా. ఆటోమేటిక్ గానే డైనమిక్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, డైనమిక్ గా ప్రాసెస్ చేస్తుంది, డైనమిక్ గా డిలీట్ అయిపోతాయి ఫైల్స్ అన్ని. అనుకున్నప్పుడు ఆ ఫోల్డర్ ఉన్నా లేకున్నా ఎఫెక్ట్ పడదు అన్నట్టు ఇఫ్ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెక్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ ఫోల్డర్, ఓవర్ రైట్ ఫైల్స్ అండ్ ఫోల్డర్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి. ఎక్కడైనా మీరు కింద చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది, ఆ చెక్ చేస్తే ఇఫ్ కండిషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అది ఎప్పుడు డైనమిక్ గా దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్. ఓవర్ రైట్ అన్నాం అనుకో, ఒక ఎంటీ ఫోల్డర్ సేమ్ నేమ్ తో డైనమిక్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అవ్వచ్చు, అది ఏదైనా అయ్యి ఉండొచ్చు, నీకు నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే జనరల్ గా ఇఫ్ కండిషన్ ఇస్తే ఒక ఇఫ్ కండిషన్ కి పైన కమెంట్, కింద లాగ్ ఫైల్, రెండు ఒక ఇఫ్ కండిషన్ 4 లైన్స్. నీ యొక్క ఫోల్డర్ క్రియేషన్ అనుకుందాం, సపోజ్ ఏదో ఆపరేషన్ చేస్తున్నావు, అక్కడ ఆపరేషన్ ప్లస్ దానికి ఒక కమెంట్, 7 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, నీ 1 లైన్ ఆఫ్ కోడ్ 2 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కి లిమిట్ చేస్తున్నావు. సో కోడ్ వైజ్ మనది ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు, చూసే వాళ్ళకి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది.
ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాడు, అయిపోయింది. వాళ్ళకి ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏంది, ఇఫ్ కండిషన్ ఎవడు చెప్పడు. ఇక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవ్వాలనే BRDలో మాత్రమే ఉంది. నువ్వు ఆప్షన్ చేస్తున్నావు, కానీ 7 lines తో చేస్తావా, 10 lines తో చేస్తావా, 1 line తో చేస్తావా అనేది డిపెండెన్స్. సో ఇలాంటి వాటిపైన ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చూసుకోండి. డైలీ సేమ్ ప్రాసెస్, సేమ్. ఇంకో అప్లికేషన్ చేంజ్ అవుతుంది, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదు దాంట్లో. అప్లికేషన్ ప్రాసెసే. ఆబ్జెక్ట్ లోని అసలు ఇంకోటి ఇందాక మనం కీ స్ట్రోక్స్ ఇమేజ్ రికగ్నైజేషన్ చేసాము. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లోనికి పని చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ లో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో నాకు తెలియదు స్టిల్. సో సేమ్ యాస్టిస్ మనకున్న లిమిటేషన్స్ లో కంప్లీట్ చేయాలి ప్రాసెస్ ని. సో ఈ టోటల్ గా ఎన్హాన్స్మెంట్స్ వీటిపైన కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే మీకు వాల్యూ యాడెడ్ అది. సో ఎనీవే, just leave it for now. Now we need to call each our tasks first. As I said, in the first task, first place our configuration will come into place. So use your run task to do that. First you need to call your configuration, read config underscore task. Okay, and we need to eliminate this. Sorry, before that you need to do your variable operation. Is there any unused variable which we not required, which we are not will not use? I hope each and everything we needed. Okay, so let it be. కొంచెం 2 days గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ 2 days గ్యాప్ని కొంచెం కవర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. కావాలంటే ఈ సాటర్డే సండే కొంచెం ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నా సరే ఎఫర్ట్స్ కంప్లీట్ చేసాను. ఓకే, దెన్ if into success, anyway we are not calling our error handler inside this read configuration task, so actually we don't require that for now at least. So next thing is, as I said, which one we have plan to do, reading ticket information or reading ticket information. So that one you need to call it over here, read ticket information task. Okay, so yeah, first reading ticket information or login sir, login user access. Okay, and then variable mapping is done, so we need to delete all this and F2 AI application path and save it. So the next thing is, if int success is equals to 1, because if there is any error occurs, we don't have to go to the next task. That means we don't have to read our ticket information for that purpose. Sorry. If int success is equals to 1, then only go to next task, which is our, so you need to add log files and comments your own. You're going to add them. Read ticket information. So we are just giving a structure, which one comes first, which one we want to do first. Okay, purely it's structure. So the next thing is, after reading ticket information, we have to go to Excel. Where is it? I think here we need to call our SAP or
either we need to set one flag over there. Actually, we didn't do on that day that one. We need to set flag in the Excel sheet. If you remember that process, according to that, first we need to check whether that ID, agent ID exists in that Excel or not. Once after checking that, after going to that, before going to the SAP, if it exists, you need to do that. Otherwise, we need to reject it. Okay, let's go to the task. Let me save this first. So if I will give you user access. User access underscore main task. Otherwise, main task. Anyway, just leave it. Only user access. Give me a sec, guys. Automation anywhere. My tasks. So here itself, anyway, we haven't created our robot ID. One more thing I said, but we forgot, I think. Robot ID folder. Just leave it. So before that, I need to set a flag in our read input Excel. So here, if you observe, if agent ID matching, if it is matching, then you need to go to that one. Either you can call that task over here, or you can directly call in the main task itself by setting your flag. Either way you can do it. Like, see, instead of this int agent exist and the value, initial value is 0. Initial value is 0. Okay, and now I will go to my main task. Sorry, I will do my variable operation and I will set this int agent exist to 1. So before going to this, in this task, in this particular, the next task we are going to call is this one. Where is it? SAP. Okay, SAP roles assignment. In this particular thing, you need to call it when that user exists. Where is this? Read Excel, and that variable is agent exist. Copy and roles assignment. Paste main task. Where is my main task? Where is it? Yeah, this one, right? So here I am pasting it. Now in roles assignment, what I will do is in the first if condition itself, before logging in into that task itself, I am going to check if condition again. If this is equals to 1, user agent here, agent exist is equals to 1, and the end if should be come at the end. Okay, at the end I will do all the operations in between. If it is 1, then only do all these operations, and you can call this task in main task itself now. Else in the year itself, as I said, when you need to call your entry ticket status is equals to 0, or you can call your send mail option, where we have send mail option in close ticket. Here we have send mail option, right? So you can send that here also. If you want, agent ID does not exist with this. Okay, like this also you can do now. So does not exist in the Excel sheet. Yeah, you can pass all those variables now. If you have all those variables, what is that? For more details, agent ID. Where is agent ID? Agent ID. Sorry, not here. Agent ID, first name, str name. Like this, you will pass all your variables over here according to last name, roles, comments, system, each and everything, and it will send you that mail part. Okay.
Okay, we need to do some settings first. Okay, you saw one message box, right? You need to give your settings over here. You need to provide all these settings. Then only it will send you that mail. Email settings here you need to provide smtp.gmail.com and that port number is 465. Okay, 465 and smtp.gmail.com. Here you need to provide that. So the next thing is, now I will call that task inside my close ticket. Okay, where is that user access? Okay, so here I will call my next thing, which is after reading ticket information. If it is one, then only it will go to this task anyway. So you don't have to worry that. Is that roles assigned? Okay, the next thing is after that roles assignment, we have to close the ticket. I think that is the last one, right? Closing our ticket. Date login, read confirmation, read ticket information is roles assignment. Okay, so close ticket. Now this is it. We did, right? Yeah. Reading Excel. ఇక్కడ ఉంది రీడ్ ఎక్సెల్ ఫస్ట్ సెకండ్ టాస్క్. రీడ్ టికెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి కంపేర్ చేస్తున్నాను. కంపేర్ చేసి రోల్స్ అసైన్ చేస్తున్నాను. సక్సెస్ అయితే, లేదంటే క్లోజ్ చేస్తున్నాను టికెట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ guys. This is our main task now. Okay, let's say there may be any errors in. Usually we won't get errors. If you get any errors also, you need to call that block which is int success 0. We did it in over here. As I said, this block, if int success is equals to 0, that means you got any error in your main task itself. Usually we won't get, because each and everything is subtask is doing its work. So usually we won't get. You can call the task after this thing. So it will tell you failed in main task. Set. It won't give you any specific information, but so you are going to do this anyway. You are okay. Main task. Anyway, just fill these details. Okay, this is just an information that you want to give as an output. That's it. Okay. Usually you won't get. If you want, if you are getting also fail to encrypt logins, and you can error information also you can provide, like error description also you can give over here as a mail. Error TPS description as F2 error description and error line number. Error line number. You can give this one, these two details also if you want. Okay, like this you can do it. This is your complete main task. Now actually we can run it. Before that I need to confirm what we are doing over here actually. So we are trying to close it. You have to close the ticket only if you are not getting any error. Anyway, if int success is equals to 1 is, will take care of that one. And if ticket status is equals to 0, you need to send a mail saying that failed with attachment. Each and every details you are going to provide. So let me do one thing first. Let me add these details. Tools, email, smtp.gmail.com. Sorry, not website.
Anyway, gmail.com. If you are using other than Gmail, you need to go and search for it. Actually, if you want to send it email, 465. So here you need to give these details, your Gmail ID and password. Okay. Enter this. You can do this. I think we are done. Now let's run it. Let's see whether the server is up and it's up and running. We'll see it first. Sorry. Let's say anyway. Let's run it. We'll see what the output we're gonna get. Jason, చూద్దాం. Unable to log. We have an issue with the line number user access mail 33. Sorry, we have an issue in the main task itself. We don't have that log file name. Where is that? Snapshot name is there. That means log file. Something is missing over here. A application path str log file path. I think in the read configuration. Let me check that first. Let me run it. Where is my read configuration? Which one? First one, right? Oh, ida. Okay, let me run it here. I have an issue. I think we have an issue over here. Yes. Could not find path automation anywhere. My docs insurance ROB config.xml. Could not find a part of the path. Something is missing. Line number 8. First line itself we have an issue. AI application path slash automation anywhere slash my docs slash user access portal config.xml. Automation anywhere files, automation anywhere, my docs, ROB, config file. Config. Right? Config slash. Let me run this first. See whether is there any other issues we have. Node not found, line number 10. Set text delay configuration slash set text delay and set text delay. You don't have set text delay. So these things you need to take care before itself. Okay. Configuration file changes now. Same as it is now. As I said, just now I said that you won't get any issues in the main task. If you observe right now, we are getting in errors in the main task itself.
So you need to check all your subtasks where you are getting. How I went to directly to this task, because the first task itself, which we are calling without int success is equals to 1 and without our error handler. Without our error handler, without our int success, I'm calling this the only task which I am calling. So definitely I predicted that the issue must be in my configuration. Without any error handler and without any int success 0. Before, if int success is equals to 1, I used to call it. Whenever I'm calling my task, if you observe, there is one if condition is there. So for this particular task, I am not calling. And this one is the first task. Anyway, it is going to take care by the inside the task itself we have given. If int success is equals to, inside this login user, if you observe, anyway, this will handle directly. Okay. Actually, if you want, you can call that task also here also. But as a developer choice, I don't want to do those. Okay. So let me run it again. Let's see whether we have all the issue. One more thing, line number 19. 19, node not found. Str region CC. Capital C and small c. Both are caps. See, this building main task itself for me in real time, it will take 1 day. So if you want to limit this time, definitely you need to do all these tasks before. Yeah, I think we don't have any issues in reading configuration. Let's run it one more time. Let's see. Okay, so let's run it. No, sorry. Path not found, line number 33. For all the log files, we are getting the same. Unable to log the text in the path not found. What is that log file path you gave over here? Automation anywhere? My docs. User access portal logs. This is okay. Log file. I think logs, right? Log or logs? Which one we gave? Logs. లేదంటే అక్కడన్నా చేంజ్ ఇక్కడన్నా చేంజ్ ఐదర్ వే ఒక దగ్గర మ్యాచ్ అవ్వాలి. లేదనుకో డైరెక్ట్ గా ఇస్తే ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేస్తున్నావు అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంటుంది. ఒకవేళ నువ్వు డైరెక్ట్ పాస్ చేస్తుంటే టోటల్ కోడ్ అంతా ఫస్ట్ నుంచి చెక్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడెక్కడ లాగ్ ఫైల్ కాల్ చేసావు అక్కడక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దగ్గర చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఒక్క దగ్గర ఇష్యూ వస్తే. Let's run it and see. యాక్చువల్గా కోడింగ్ చేసేదానికన్నా సేమ్ థింగ్ అగైన్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ. అన్ని లాగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. లైన్ నెంబర్ 33 మళ్ళీ. యాక్చువల్గా నన్ను అడిగితే ఈ ఎర్రర్స్ ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ తెలుస్తాయి మీకు. ఇంకా ఇష్యూస్ అనేవి ఇలాంటివి మీ అంతటా మీ ఓన్గా చేసుకుంటే ఇంకా బాగా తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు నాకు చూడగానే నాకు ఓకే ఇక్కడ ఇష్యూ ఉందని అర్థమవుతుంది. అది మీకు ఆ ఫాస్ట్నెస్ రావాలంటే కంపల్సరీగా మీరు ఈ ఎర్రర్స్ ఫిక్స్ చేయడం ఫస్ట్ చూడాలి. మీ అంతటా మీరుగా ఫిక్స్ చేయాలి. అది ఇంకా మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. కానీ ఎనీవే ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఐ విల్ డూ ఇట్. కానీ ఎర్రర్స్ మీ అంతటా మీరు ఫిక్స్ చేసుకుంటేనే మీకు ఎక్కువగా తెలుస్తుంది ఏఐలో. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మన టాస్క్ చేసేదానికన్నా ఎర్రర్స్ ఫిక్స్ చేయడమే చాలా ఇది. ఓకే, వాట్ వీఆర్ గెట్టింగ్ దిస్ ఈజ్ సెట్ automation anywhere. Does insurance logs. I have logs.
I have it, right? And where is the error is? Let's find out. Here also you need to change it. See system Karthik. Okay, where is that? The first thing, login user access. Here do we have log file name? Log file name I have, log file path I have, right? So let's place a message box and see whether we are reading that exact and whether that variable operation successfully done not over here or not. Okay, F2 str log file name to str log file path. Let's see whether it's gonna construct us that full path or not. Till up to logs, you have to get that path. So let's see. Mostly you will get in. Actually, we are not getting that log file name. Where is log file name? We, as I said in the first project, we will generate logs dynamically. If you observe, if you just see in the first, I missed one thing over here while constructing our main task itself. Haven't created. If I open that first project, you will see. If I let, I think you have, right? My first project, this one. Okay. If you see the main task, these two lines we have missed. Log file variable operation for this two, this two. These two are going to be the log file name and slash snapshot name. As I said, we will generate it dynamically. Snapshot underscore date month. So based on the runtime, it is going to create that these two first two lines. If you observe, okay. So just copy them to your main task. So whenever so it will log based on these things now. So in the first task, here you need to use these two. So let's run it. Oh, నీకు మెసేజ్ యాక్సెస్ ఉందా? మెసేజ్ యాక్సెస్ నీ సిస్టంలో కూడా ఉందా? డిస్ప్లే అవడానికి టైం పడుతుంది అప్పుడప్పుడు. లాగిన్ యాక్సెస్, ఓకే, గివ్ మెసేజ్. What happened? Why it is not running? చూద్దాం, చూపిస్తాను. లైన్ నెంబర్ 35. ఓకే. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ రన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు టాస్క్ నేమ్తో సహా చూస్తుంది ప్లేయర్ ఇక్కడ కింద. అది అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను జనరల్ యూజర్ యాక్సెస్, రీడ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో లాగిన్ యూజర్ యాక్సెస్ అక్కడ ఇష్యూ ఉంది మనకి యాక్చువల్గా. ఓకే, యాక్చువల్గా 2 మెసేజ్ బాక్స్ వస్తున్నాయి, కానీ ఫస్ట్ ఇది డిస్ప్లే వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది. అది ఏంటో అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. లైన్ నెంబర్ 35 దగ్గర చూడండి. లైన్ నెంబర్ 35.
అది మెయిన్ టాస్క్ లో. యాక్చువల్గా ఇష్యూ దీంట్లో ఉంది, ఇష్యూ ఇక్కడ ఉంది మనకి. ఎక్కడ? లాగిన్ యాక్సెస్, లాగిన్ యూజర్ యాక్సెస్ లో లాగ్ ఫైల్ పాత్ ఇక్కడ. సో లెట్స్ రన్ దిస్ టాస్క్. హలో స్టార్ట్ XML session. If I run from this, okay, log files. Dot find path, line number 15. Line number 15. Temp. Sorry, decrypt. Okay. ఏంటి మొత్తం ఫోల్డర్స్ చేంజ్ అయిపోయినాయి ఏంటి అసలు? ఫోల్డర్స్ లేదంటుంది. ఆటోమేషన్ ఎన్వైర్, మై డాక్స్, యూజర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్. అంతేనా? యూజర్ యాక్సెస్ కంట్రోలేనా? ఇన్సూరెన్స్ యూజర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్కి వెళ్ళిపోయింది ఏంటి? ఇవన్నీ చేంజ్ చేశామా? ఫోల్డర్స్ ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ యూజర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అన్నది, దాని తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ ఓకే. కానీ ఇక్కడ నేను పాస్ చేసినప్పుడు ఆ రోజు మాత్రం యూజర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అని పాస్ చేశాను. చేంజ్ చేశారా మీరు? అలా ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? ఫోల్డర్స్ ఎలా చేంజ్ అయ్యాయి? సో పని చేయండి, ఈరోజు ఎలాగో మనకు ఈ ఫోల్డర్స్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటేనే కష్టం కాబట్టి, సో మీకు టైం ఉంటే ఒకవేళ ఒక స్ట్రక్చర్, ప్రీ డిఫైన్డ్ స్ట్రక్చర్ ఏదనుకుంటున్నారో చెప్పండి, అది ఫిక్స్ అయిపోదాం. ఇది మోహన్ సిస్టంలో ఏది ఉందో అది ఫిక్స్ అయిపోదాం అందరం. ఎందుకంటే ఇదైతే టోటల్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు అందరికి. జనరల్ గా ముందు ఇచ్చినప్పుడు యూజర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ అది ఉంది మనకి, ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇన్సూరెన్స్ యూజర్ యాక్సెస్ పోర్టల్ అని ఉంది. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ వద్దు కాబట్టి ఏం చెప్తున్నానంటే, ఇదే ఇన్సూరెన్స్ యూజర్ యాక్సెస్ పోర్టల్, ఇన్సైడ్ ROB, సేమ్ కాన్ఫిగ్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. ఓకే, అవుట్పుట్ ఫైల్ అవసరం లేదు, అవుట్పుట్ ఈ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్. అందుకే ఎందుకంటే నువ్వు సింపుల్ లాజిక్, కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏముందో బయట అదే ఉండాలి. కాన్ఫిగరేషన్ లో ఒక ఫోల్డర్ ఉంది మనకి, బయటకు వచ్చేసరికి ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ లో కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ పాస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ యూజర్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మారింది మళ్ళీ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని ఒకసారి చూడండి, ఎక్కడెక్కడైతే ఫోల్డర్ నేమ్స్ మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఒకటి గో త్రూ చేసి. సో దీనివల్ల మీకు రెండు బెనిఫిట్స్. ఇప్పుడు అలా చూడడం వల్ల ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే, మీకు కోడ్ ఎలా రాసాము ఫస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఒక్కోసారి చూడండి. ఫస్ట్ ఆ కోడ్ లో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉంది అసలు అర్థం అవుతుందా, ప్రాసెస్ కు ఎగ్జాక్ట్ గా మనం అనుకున్న ప్రాసెస్, డిజైనింగ్ ప్లస్ మన BRD, మన కోడ్, ఈ 3 సింక్ అవుతున్నాయా లేవా అనేది మీకు ఈజీగా ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. అకార్డింగ్ టు కరెక్ట్ గా చేస్తున్నావా, ఒకటి జరిగితే యాక్షన్ ఇంకో దానికి కౌంటర్ యాక్షన్ ఎల్స్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా లేవా. జనరల్ గా నేను కోడింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ పార్ట్ ఫిల్ చేసేయండి, ఈ పార్ట్ ఫిల్ చేసేయండి మీరు అన్నాను, కానీ ఎంతవరకు చేశారో నేను సరిగ్గా చూడలేరు ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ ఒకసారి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దానికి కావాల్సిన దగ్గర ఎల్స్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా లేదా. ఒకవేళ ఇక్కడ ఇష్యూ వస్తే అది నెగిటివ్ లో, అదే ఒక మెయిల్ సెండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇందాక ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి కానీ మెయిల్ సెండ్ అవ్వట్లా ఇంకా. ఏమో నీ మెయిల్ చెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి, మెయిల్ వెళ్తుందా లేదా. సో నువ్వు మెయిల్ వెళ్ళదు, జనరల్ గా లాగిన్ యాక్సెస్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ నీకు ఇక్కడ ఈ ఇష్యూస్ అన్ని సాల్వ్ అవ్వాలి. సో ఒకసారి అవి చూసుకుంటే బెటర్. ఓకే, అవి ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో రేపటి నుంచి ప్యారల్ గా ఈ ఇష్యూస్ ఫిక్స్ చేయడము, కొత్త BRD రివ్యూ ప్లస్ డిజైనింగ్ ఇచ్చేద్దాము. డైరెక్ట్ గా మీరు డెవలప్మెంట్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ప్యారల్ గా. సో కమెంట్స్ అన్నట్టు హను అడిగినట్టు కమెంట్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో టైం లిమిట్ బట్టి ఎంతవరకు కుదిరితే అంతవరకు నెక్స్ట్ వీక్ వరకు మనం చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, ఒకవేళ మీకు ఫ్యూచర్ లో ఇష్యూస్ ఉన్నా నన్ను అడగచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. వాట్ యూ సే? ఓకేనా? లేదా డైలీ క్లాస్ వచ్చి కూర్చోవడం కన్నా మీరు ఎప్పుడే డౌట్ వస్తే అప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ఆడుకోవడం అయితే బెటర్ ఆప్షన్. లేదు మేము వస్తాము మేము వింటాము అన్నా నాకే ప్రాబ్లం లేదు, ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను ఇంకో 1 వీక్. ఐదర్ వే, నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అయ్యేంత వరకు ఉంటాం, ఇంకా ఆ ప్రాబ్లం లేదు. ఆ షూరిటీ నా దగ్గర నేను ఇస్తాను. ఆల్మోస్ట్ 1 మంత్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు డిసైడ్. 15 అనుకున్నాం, 1 మంత్ కూడా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్.
11th to 11 మధ్యలో మిస్ అయ్యాము 10 days. ఎనీవే టైం ఇక్కడ ప్రాబ్లం కాదు, టైం మీకు కావాల్సినంత ఉంది. సో ఒక స్ట్రక్చర్ అనుకుందాం ముందే, అట్లీస్ట్ నేను వాళ్ళకు టైం ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ బ్యాచ్. సో మీరు నాకు ఇప్పుడు మీరు ఇవ్వండి, మీకు ఇంకేం కావాలి ఏంటి అనేది. ఇందాక 3 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను నేను. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Yeah.